Hello and welcome. So today we have a few news in order to report to you. There is actually news about Command and Conquer. It was announced today, a few hours ago, that the entire collection of Command and Conquer is now available to download or buy through Steam, and they are fully compatible with today's Windows computers. So they're compatible with Windows 10 and Windows 11. I'm actually installing older titles like Tiberian Sun to test it out. But I've already have a few friends that reported that everything's okay. The game runs unlike it did before. It didn't run before. It asked a Windows Vista or a Windows 7, something like that. But the game would simply not run. A few friends that tested out already reported that everything is okay. It runs perfectly. So all the titles now of Command and Conquer are available to today's computers. What I recommend for people that are very curious about these titles is to buy the remastered edition and then buy the Ultimate Collection. So through the Ultimate Collection they have not remastered games but the older titles, but available with today's Windows. Bear in mind that the graphics are not remastered. Okay, they are still dated, but hey, it's better than we had before. EA also announced that they're putting together a plan that is to integrate AI with their video games to make video games more accessible and more cheaper for the end consumer to buy. How that is going to work, I'm not sure, because AI development is expensive. It's another expense to the development of a video game. So I'm not sure how that's going to turn the games even more expensive and less expensive. I'm not sure about that. There are other news out there. For example, Helldivers developers say that for now the game will continue to be a PlayStation 5 PC exclusive. It's not planned on the short term to be brought on to the Xbox. The game was fully developed on PlayStation 5 language of programming, not the Xbox. So there will be difficulty turning that game into Xbox. One of the prime concerns is the controller. PS5 controllers are way more advanced than the Xbox controllers. That being said, the touchpad. Touchpad is a big issue. There's nothing compatible on the Xbox controller that makes do as a touchpad or an extra button used specifically to open map. That is actually used on Helldivers 2 to open the map by accessing the bracer. That being said, Xbox users will have to wait a little bit longer. More news, the wave of dismissals or firings continues to plague the video game world. EA is firing more people. And Sony also fired an additional wave of 900 people. That put a stop to many projects, one of which was Star Wars. The Mandalorian game is scrapped. No one is working on it. The entire team was fired. So right now there is only one video game of Star Wars being developed by EA, which is
Jedi Survivor, from that, the sequel of Jedi Survivor. That's the only one being developed at this moment. Other titles being affected was the next God of War, that being on Sony. Horizon was also affected. Basically, there is no exclusive being launched this year. Everything was postponed. Many of the projects were not postponed but scrapped. Which projects we don't really know right now, but they always have the possibility to vault those projects and come back to them later on. There is still no announcement of a PlayStation 5 Pro, although there might be a reveal in the coming weeks. There's actually a small article that came out on Amazon, but it was removed minutes after it was launched, about the PlayStation Pro. On that document, they specified the technical specifications of the console, and I was able to get a copy of that document, and for what I read, it's not that pro. I mean, it has instead of 500 gigabytes hard drive, it has a 1 tera. That's cool, with the possibility of expanding. That's very good. But in terms of graphics card, it's one above the one that the console has, the so-called original PS5. It's one step further, but it will not reflect that much. It has the possibility to run native 4K, which this one doesn't have, but yeah, it's not that pro. It's not a giant leap forward like PlayStation 4 to PlayStation 4 Pro. It was not that jump. It's a tiny leap of technology. So to whoever has the original PlayStation 5 like I do, does it justify selling yours and buying the new one? I would say no. I would say no. You have the possibility to expand the hard drive easily, is just unattaching the cover, and attaching with the screwdriver a protection, slot in the DIMM of the hard drive, SSD, put the screw again, done. Then you have to, of course, wait for it to install the system onto that specific memory, and that's it. That's all done. It's okay. It's easy. It's accessible. It's not justifiable for you to sell this half price and then scrounge up the money again to buy one that is almost, I wouldn't say 2 times. Right now the PlayStation 5 here in Portugal is 600 euros. The one that it's coming, the PlayStation Pro, rumor has it that it's going to be 700 euros. So I'm not sure that almost 1,000 euros of investment is justifiable. On the PC, sure. On the PlayStation, not so much. And besides that, I already announced the games that Xbox is launching first. There are rumors that until the end of the year, one of the bigger titles like Halo, or the entire Halo collection, or even just Starfield is coming forth to the PlayStation 5. I'm not sure if that is true. It's just a rumor. I'm just saying out loud here. But for now, these are the news that I had for you guys. There are many others that you guys can research, but these are the most important ones, or I would be here all day. So have fun, play on, and I'll see you all next week. Olá e bem-vindos.
Hoje temos aqui as nossas notícias e começamos já por Command & Conquer. É uma notícia ligada à EA, foi anunciada há algumas horas atrás que todos os jogos da coleção Command & Conquer ligados à Ultimate Collection estão disponíveis agora para download na Steam e na EA App, completamente compatíveis com os últimos computadores que estão no mercado, com o Windows 10 e o Windows 11. Isso não era possível até ontem, para títulos como Red Alert 2 e Tiberian Sun. Por simplesmente os jogos não rodavam, diziam que precisavam de um computador com DirectX muito antigo e um sistema operativo como o Vista ou o Windows 7. Felizmente eles fizeram a retrocompatibilidade para os computadores atuais. Eles liberaram uma nota de agradecimento a todos os fãs, dizem que vêm ainda mais novidades muito em breve, muito possivelmente será os remasters de alguns dos jogos, e eles disseram que vêm aí novidades no intuito de haver um jogo novo de Command & Conquer. Eles não prometem uma data, apenas dizem que estão a trabalhar com muito afinco nesta franquia. Que esta franquia agora até se tornou uma das prioridades da EA. Finalmente, ao final de 30 anos, temos novidades conclusivas acerca de toda a saga, não só apenas dos primeiros 2 jogos. Não quero que levem isso a mal, os remasters são autênticos e são muito, muito bons, mas está na hora de haver um novo e de tratarem do legado de todos os outros jogos e tratarem-nos como obras espetaculares que foram na sua altura. Trazê-los de volta e com um novo grafismo. Assim como fizeram com o Command & Conquer 1 e Red Alert 1. Portanto, novidades para breve. Mais novidades da EA e infelizmente da Sony. A vaga de despedimentos continua. Não tanto na EA não foram assim tantos despedidos. Não se sabe o número exato, mas ronda entre as 100 e as 200 pessoas. No entanto, são 100 e 200 famílias que vão ser afetadas. No entanto, a Sony despediu 900 pessoas. Todas essas pessoas foram despedidas de múltiplos setores da Sony. Espera-se também uma enorme vaga de despedimentos na Xbox. Não ligado aos estúdios da Xbox, mas na Xbox em si próprio. Na Microsoft, portanto. O setor não está a entrar numa crise, longe disso, mas muitos setores estão a ser reestruturados. Isso é outra desculpa para dizer muita pessoa vai ser despedida. Portanto, pessoal, são 900 pessoas que vão ser afetadas, 900 famílias que vão ser afetadas. Isso é mau. Estão a indicar que alguns títulos vão ser afetados ou completamente cancelados. Um dos títulos que eles já anunciaram que foi cancelado foi o jogo do Mandalorian. O jogo foi totalmente cancelado. Não foi vaulted, isto é, todo o desenvolvimento do jogo foi scrapped, foi deitado fora. O único jogo neste momento Star Wars ligado à EA que está em desenvolvimento é a sequela de Jedi Survivor. Está em fase inicial de produção, mas já está a ser produzido. Outros títulos já foram afetados, eles não disseram exatamente todos os nomes dos títulos que foram afetados, mas estima-se que entre 10 a 20 jogos tenham sido cancelados e cerca de 30 tenham sido adiados. Na Sony isso também é o ex-libris agora, é o dia-a-dia. O próximo jogo de God of War e de Horizon foram adiados. Não foram scrap, não foram mandados todos para o lixo, mas foram adiados. Não há escalação nenhuma para nenhum jogo exclusivo este ano na PlayStation. Portanto, tudo o que vai ser lançado vai ser de equipas
e estúdios que não estão ligados à Sony. O próximo jogo, existem rumores que até ao final do ano teremos ou toda a saga Halo lançada na PlayStation ou Starfield. Há um dos grandes jogos da Xbox que vem até ao final do ano. Não está prometido isso, mas que já estão a trabalhar nisso. Eu acredito que a Xbox quer estender o seu negócio à PlayStation para assim ganharem um bocado de share de mercado também. Enquanto isso, Ghost of Tsushima também está anunciado para PC. Há rumores que quando for lançado para o PC, neste caso, o jogo também será lançado na Xbox. Ainda não sabemos se isso será verdade. De novo, há o problema da compatibilidade entre os comandos. O comando da Sony é mais evoluído do que a da Xbox. Tem o touchpad. O touchpad serve para abrir mapas e outras funcionalidades que não há um botão de substituição no comando da Xbox. Portanto, os utilizadores da Xbox se calhar vão ter de esperar um bocadinho para se arranjar uma solução. Ou retrocompatibilidade com comandos com touchpad, pode não ser o comando da PlayStation, ou a Xbox lançar realmente um novo comando com um botão extra ou um touchpad. Portanto, pessoal, é as notícias por hoje que eu tenho. Há muitas outras notícias que estão a circular na net. O mundo dos videojogos está em ebulição. Eu gostaria de fazer um vídeo todos os dias e vou tentar começar a fazer um vídeo todos os dias de notícias, porque o mundo está muito dinâmico agora. Há notícias que tiram-nos o tapete debaixo dos pés todos os dias. Portanto, fiquem por aí. Obrigado pelo apoio ao canal e vemos todos no próximo vídeo. Joguem muito.